Tag. Guten Tag. Let's just go through what we have done yesterday. Ja, wir sind in der Stadt. Wir sind in der Stadt. Und die Stadt hier heißt Hamburg. Die Stadt ist Hamburg. Wo liegt Hamburg? Wo liegt Hamburg? In Deutschland. In Süddeutschland oder Norddeutschland? Hamburg? Norddeutschland. Sehen Sie das Buch? Das Buch hat eine Karte, eine Landkarte von Deutschland. Ja, Hamburg in Norddeutschland und Hamburg ist eine Hafenstadt. Hafen und Port. Hafen. Haven. In English you have the word, you have the city also, New Haven, on the east coast of the US. New Haven. Yeah. Hafen auf Deutsch. Hafen. Hamburg hat einen Hafen. What is an airport? Please repeat the word for airport. Flughafen. Ein Flugzeug. Ein Flugzeug is a thing that flies. Flugzeug is a plane. Und ein Flughafen is a port for flights. Flughafen. Airport. Wir kennen jetzt auch die Verkehrsmittel und das ist der Fischmarkt von Hamburg. Can we just book for book? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Fotos. Wir haben hier 6 Fotos und hier haben wir die Optionen, die Options. Which photo is which? So in that you have der Bahnhof, der Flughafen, der Fischmarkt, die Kirche, das Rathaus, der Hafen. Yeah? So from that, for the first picture you can choose, das ist ein Markt. Which is what is the name of the market? Der Fischmarkt. Der Fischmarkt in Hamburg. Der Markt ist über 220 Jahre alt. Hier kann man fast alles kaufen. Kaufen ist to buy. Kann kaufen, can buy. Fast alles. Almost everything. Nicht nur Fisch. So der Markt heißt Fischmarkt. Der Name ist Fischmarkt. Aber, very important word. Aber, hier kann man alles kaufen. Alles, everything. Nicht nur Fisch. So although the name of the market is fish market, it is not as if only fish is sold here. You can buy almost anything in the fish market. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Please note this one word in this sentence. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Man. It's man with a small m. It is an indefinite person. Like in English we say, here one can buy almost anything. Who is that one? Anyone. It's an indefinite person. That indefinite person in German is M-A-N, man. And it is a small m. I'm emphasizing this because the German word for man, as in the male of the species, man, is der Mann. Plural, die Männer. Okay, der Mann. This is the word for man as in a male person. But also the word for husband. Okay. So husband and wife. Die Frau, die Frauen is a word for woman as well as for wife. So husband and wife.
Mann und Frau, man and woman, Mann und Frau, but this is man. So since here you have a double N, this vowel is what have we learnt when you have a double consonant, the vowel is short, always, man. Okay, there, man. Man, slightly longer than man. Hier kann man alles kaufen. Please also note, we'll do this a little later, but also note the structure of the sentence. Hier kann man fast alles kaufen. Kaufen, we said, was an important verb. Kaufen is to buy. Kaufen. To buy. And can. In English, if I make a sentence, here one can buy almost everything. In English, the can and buy are together. I must do this. I can speak German. Can speak together. Okay. I may go to the cinema this evening. Okay. May go. All these words are together in English. But in German, what has happened is kann is there in one place, normally where the verb is. Where is the verb normally? Second unit of the sentence. And kaufen has gone to the end. Okay, so the can buy, kann kaufen in German has gotten split. Just make a note of this, that's all. Kann kaufen, separate. It will come later on and follow. Hier kann man fast alles kaufen, nicht nur Fisch. Pro Jahr kommen 5 Millionen Besucher. Pro Jahr kommen 5 Millionen Besucher. We have discussed the sentence also yesterday. 5 Millionen Besucher kommen pro Jahr. Also okay. I'm just taking this as a sentence separate. Hier kann man fast alles kaufen. Okay. Now you can begin with, here one can buy almost everything, or one can buy almost everything also. So man kann hier fast alles kaufen. Perfectly fine. Almost everything one can buy here. Also you can see in that structure is also possible. Almost everything one can buy here. What is almost everything here? Fast alles. So basically, if you have your verbs in place, kann, kaufen, you have your verbs in place, then you can juggle around the other elements of the sentence to quite an extent. I mean, as you can see, all three sentences are possible. They are grammatically correct. They mean the same thing. Okay. Hier kann man fast alles kaufen. Man kann hier fast alles kaufen. And fast alles kann man hier kaufen. All three possibilities exist. And the thing that you have to remember in a German sentence structure is the position of the verb. In each of these three alternatives that we have in front of us, the kann occupies the second place. The second element of the sentence is kann. Okay.
any verb which comes in will occupy the second place of in the sentence. Is there any doubt about this? We saw even in the other one, pro Jahr kommen 5 Millionen Besucher oder 5 Millionen Besucher kommen pro Jahr. This is also fine. But the common will remain where it is. Sir, I had a doubt about aber. Sir, do we put a verb after aber or the noun? So will it be aber kann sie or aber sie kann? It will be aber sie kann. Aber sie kann. Yeah. I'm debating in my mind whether to would you like me to explain that? Aber, what is aber? What is the meaning of aber? But. What kind of word is but? Conjunction. Conjunction. What does the conjunction do? Join two sentences. Two sentences. What kind of conjunctions do we have? Subordinating and coordinating. Subordinating and coordinating. Okay. What is the meaning of a subordinate conjunction? Both the sentences don't have independent meaning in themselves. Yeah. There is a dependence. There is a dependence. Like because if etc. These are subordinate conjunctions. So if a condition is met, then something might happen, or something has happened because something else was there. Okay. So there is a subordinate or dependent relationship between, but the coordinate conjunctions are the conjunctions that join two equivalent sentences. Okay. For example, Ram is a boy and Sita is a girl, and is a coordinate conjunction. Ram has gone to Chennai, but Sita has gone to Pondicherry. But coordinate conjunction. Both sentences are independent meaning, and these are so and but, for example, are coordinate conjunctions. Correct. So und aber, oder. Or. These are all coordinate conjunctions. Okay. Now, when they join two sentences, this is important for German verb placement. When these coordinate conjunctions join two sentences, the conjunction itself will be marked position 0. So we have seen now that the verb has to be position 2. Within the sentence, there are certain structural elements that form the sentence, and the second element has to be the verb. For that purpose, the coordinate conjunction will occupy position 0. Aber being a coordinate conjunction will occupy position 0. So it will be aber sie. So it is a different scenario with subordinate conjunctions, and those will come much later. But aber and oder will come right now. We will start forming these compound sentences with 2 or more clauses, and for that, whenever you join sentences with please remember to mark in your mind as position 0, and then start the sentence. 1, 2, 3, 4, 1. Dann kommen wir zum Rathaus. Das Rathaus in Hamburg. Das Rathaus in Hamburg besuchen jedes Jahr, pro Jahr, jedes Jahr, mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. Mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. Es ist über 110 Jahre alt. Es ist über 110 Jahre alt. Der Fischmarkt ist über 220 Jahre alt. Das Rathaus ist über 110 Jahre alt. Das Rathaus ist 111 Meter breit und der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Und der Turm in der Mitte ist 112 Meter hoch. Ist okay? Lesen wir weiter. Further. Can we go further? I'm waiting for it. Mike. So what's mehr? Like mehr als? Mehr als. From the structure of sentence itself, you can actually deduce some kind of meaning. Das Rathaus in Hamburg. Besuchen. Besucher, visitors. Besuchen, to visit. Besuchen jedes Jahr.
mehr als 100.000 Menschen aus aller Welt. More than, mehr als. Mehr is more. Was ist das hier? Flughafen. Flughafen. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Ziele. 125 Ziele. Ich fliege von Chennai nach Delhi. Delhi ist mein Ziel. Destination. Goal. Destination. Ziel. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Now we should know the word Welt. World. Ganz is entire. In the entire world or on the entire globe actually. Auf der ganzen Welt. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen. Hamburger Flughafen. Hier gibt es mehr als 60 Geschäfte und Restaurants. Hier gibt es mehr als 60 Geschäfte, Shops und Restaurants, of course. Und Restaurants. Gibt es. Hier gibt es. There are. It's a very important phrase in German. Es gibt. Again, we can. I'm just shortening the sentence for our purposes. Hier gibt es mehr als 60 Geschäfte. Okay, leave aside the restaurants. Okay, we can begin by S. Hier mehr als 60 Geschäfte. So we have 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mehr als 60 Geschäfte. Gibt es hier. 1, 2, 3, 4. Okay. All these possibilities are there of making this sentence. Es gibt hier auch ein Hotel. What does this sentence mean? There is also a hotel here. Okay. So es gibt as a phrase can mean there is or there are. Doesn't matter whether it is singular or plural. So you can say that in this room there are 35 students. In this room there is one teacher. Okay. So in English we are changing there is and there are, but in German we'll say es gibt. Es gibt hier 35 Studierende oder Studenten und es gibt hier einen Lehrer. So it is one teacher or 35 students, es gibt will remain the same. Okay, it's the same phrase for singular or plural. 2 Terminals, 60 Airlines und 125 Ziele auf der ganzen Welt. Das ist der Hamburger Flughafen.
Hier gibt es mehr als 60 Geschäfte und Restaurants. Der Hafen. 12.000 Schiffe pro Jahr. Das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Die Schiffe fahren. Travel. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Länder. Der Hafen liegt an der Elbe. Der Hafen liegt an der Elbe. Was ist die Elbe? Bitte sehen Sie die Landkarte von Deutschland. Wo ist Elbe? Und was ist Elbe? It's a river. The river is Elbe. Die Elbe ist ein Fluss. Die Elbe ist ein Fluss. Die Elbe ist ein Fluss. Elbe is a river. Die Elbe ist ein Fluss. Der Hamburger Hafen liegt an der Elbe. Der Hamburger Hafen liegt an der Elbe. Okay. Can you dare? Don't pay attention to it right now. Der Hamburger Hafen liegt an der Elbe. Die Elbe ist ein großer Fluss. Groß. Klein. Groß. Die Elbe ist ein großer Fluss. Bis zum Meer sind es circa 100 Kilometer. Bis zum Meer. Meer is the sea. We had another word for the sea yesterday. The See. Yeah. The See. Das Meer. Same phenomenon, but it is das Meer. Okay, das Meer. Bis zum Meer. Up to the sea. Bis zum Meer sind es circa 100 Kilometer. Circa? Approximately. So, it is approximately 100 kilometers to the sea. 12.000 Schiffe pro Jahr, das ist der Hamburger Hafen. Die Schiffe fahren in 900 Städte, in 175 Ländern. Der Hafen liegt an der Elbe. Die Elbe ist ein großer Fluss. Bis zum Meer sind es circa 100 Kilometer. Der Michel, eine Kirche, ist das Symbol von Hamburg. Was ist das Symbol von Chennai? Der Michel, das ist eine Kirche. Eine Kirche? Church. Eine Moschee, eine Kirche, ein Tempel, eine Kirche, eine Moschee. Ja? Also der Michel ist eine Kirche. Und der Michel ist das Symbol von Hamburg. Was ist das Symbol von Chennai? I mean, how self-centered can you be? Have you not seen any this thing of Chennai? I mean, Chennai T-shirts or Chennai whatever. What is the any landmark? Chennai Central. Most things that deal with, I mean, if you have a symbolic representation of Chennai, one of the most symbolic or iconic buildings in Chennai is the Chennai Central Railway Station. Yeah. Also, auf Deutsch, what is the railway station? Bahnhof. So how would you say that the Chennai railway station is the symbol of Chennai? Or is a symbol of Chennai? Der Bahnhof? Der Chennai Bahnhof ist das Symbol von Chennai.
Chennai Bahnhof, Central Station, no? What is capital city? Central Station? Hauptbahnhof, ein Wort, one word. Der Chennai Hauptbahnhof ist das Symbol von Chennai. Okay, so you can make the word main station in yourselves. Like Hauptstadt is the main city, Hauptbahnhof would be the main station. So der Chennai Hauptbahnhof ist das Symbol von Chennai. Was ist das Symbol von Delhi? Von Delhi. India Gate is one. Parliament is one, yes. Red Fort is one. Cannot place nowadays. Yeah, it is also a symbol because it's so traffic is so jammed over there. It's also a symbol of Delhi. But any other archaeological? I mean, Red Fort is one monument. The Qutub is what is the Qutub? What is it? Tower. What is the tower? Turm. Yeah. Der Turm Qutub Minar. Zum Beispiel, for example, der Turm Qutub Minar ist das Symbol ist ein Symbol von Delhi. Oder das Parlament. Same word. No, not same word. There's no I. In English it's Parliament, but there is Parlament. Das Parlament zum Beispiel ist auch ein Symbol von Delhi. Oder das India Gate. No, India Gate will be present. India Gate. Das India Gate ist ein Symbol von Delhi. Oder ja. The rock is now Rajiv Chowk, so very difficult. Ja, der Michel eine Kirche ist ein Symbol von Hamburg. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Hier ist Platz in der Kirche, der Michel, ist Platz für 2500 Menschen. Ja, hier ist Platz. We had learned Platz as square, but Platz is also place. Okay. For example, you're sitting here, das ist mein Platz. Or der Platz da ist frei. Der Platz ist frei. Frei? Free. Yeah, free. How will you ask someone, is this place free? Ist das Platz frei? Ist Das. Die. there. It's always 1/3. Yeah, ist der Platz frei? Standard question to ask if you want to ask someone, is this place taken or is it free? Ist der Platz frei? Ist der Platz hier frei? Ist der Platz frei? Okay. Hier ist Platz für 2500 Menschen. Der Turm ist 132 Meter hoch. Der Turm ist 132 Meter hoch. In 82 Metern Höhe nach 453 Stufen ist eine Plattform. In 82 Metern Höhe nach 453 Stufen ist eine Plattform. Von hier, von dieser Plattform, von hier kann man den Hafen sehen. Von hier kann man den Hafen sehen. What does it mean? The second part of the text? No, in 82 meter Höhe, height, at a height of 82 meters. Okay, so hoch is high, Höhe is height. And Höhe, height being a noun, the H becomes capital. Okay, Höhe. In 82 Metern Höhe nach
453 Stufen. Nach. Nach. Do also, but after. After you have climbed, after 453 steps. Not stairs, steps. 453 stairs. Each with 20 steps. Then you will be platt. You don't need a platform after that. Platt in German also means flat. Okay. Ist eine Plattform. Von hier kann man den Hafen sehen. Again, we can have the kann sehen, kann kaufen. We can have the similar, you have similar construction like kann kaufen. Hier kann man fast alles kaufen. Von hier kann man den Hafen sehen. Okay. Der Hafen. Den Hafen. Yesterday we had a doubt, no? Why is it? Who you asked? Yeah. What was the? I asked the other. You asked it. Okay. Yeah. So here we can have very quickly a simple explanation of what is happening. What is your take on this? Obviously, der Hafen is changed to den Hafen in this sentence. So, what could be causing this? So the noun is not the subject of the sentence. Like, Where? there becomes a thing. So, if it's not a subject, what is it? The predicate. No. The Object. The basic dualism in the sentence, subject-object dualism. Okay, the basic dualism is subject-object. Okay. So, der Hafen, der Hamburger Hafen, das ist der Hamburger Hafen. This is the Hamburg port. Okay. Subject. Der Hamburger Hafen hat Platz. No, not Platz. Sorry. Der Hamburger Hafen hat 12.000 Schiffe pro Jahr. Der Hafen is the subject of the sentence. But in this one, von hier kann man, von hier kann ich, von hier können wir alle, von hier kann man den Hafen sehen. From here we can see what? The port. What can we see? The port. The port has become the object that we can see. Okay. So this shift has happened for der Hafen. From subject it has become an object. And this change occurs only for masculine nouns. There becomes den. Okay, so that's the thing about von hier kann man den Hafen sehen. And this will come in the next lesson anyways. This is coming up in the next lesson, the shift in the masculine form. Okay. From subject to object. But basic dichotomy subject to object isn't clear to everybody. And this is middle school grammar actually. Okay. That we learn to identify the different what constitute elements of a sentence. Okay. Subject and predicate. The predicate has several other components. The verb, it can have adverbial phrases, it can have objects, and so on and so forth. So that is clear. So that shift is there today. Der Turm ist 132 Meter hoch, in 82 Metern Höhe, nach 453 Stufen, ist eine Plattform. Von hier kann man den Hafen sehen. Okay. Was ist das? Bahnhof. Der Hamburger Bahnhof. Der Hamburger Flughafen. Der Hamburger Hafen. Der Hamburger Bahnhof. Okay. Anything that is of Hamburg would be Hamburger, not the hamburger itself. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720 Züge. Ja? In 8 Stunden nach Warschau. Each station after was Stunden. stations.
No. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden, in 8 hours, in 8 hours to Warsaw, in 6 hours to Munich, in 4 hours to Copenhagen, and in 2 hours to Berlin. From like nach, that's not from. No, to. Nach is to and nach is also after. Okay. What kind of word is nach? Adverb. No, preposition. It's a preposition. So now we know what a conjunction is. You know what conjunctions are? They join two sentences. The prepositions. What are prepositions? They show position or time. Okay, so prepositions can be prepositions which are local or of place or temporal or of time. Okay, so nach is a multi-valent preposition. It can have a spatial meaning, which means we are far in nach Warschau. It can also have a temporal meaning, which means nach 453 Stufen, after in time after you have climbed 453 steps. Okay, so nach is a kind of a word. There are several other words like this even in our languages, the other languages that we know. Just personal experience. This Berlin-Hamburg stretch is the German bullet trains are called, the superfast trains are called the ICE or the Intercity Express, and the ICE stretch from Berlin to Hamburg is wonderful. Yeah, I think the maximum speed I have experienced on that stretch is 285 kilometers an hour. So it's not a patch on the Shinkansen line in Japan or in the Chinese or the TGV, for example. TGV touches speeds above 350 kph quite easily. But the ICE comes close to 300 kilometers per hour. This is one of the super fast stretches in Germany. But in 4 Stunden nach Copenhagen, if you go to Germany, if you go to Hamburg, you please do this trip to Copenhagen by train from Hamburg. It is a wonderful experience. It's an ICE connection. So you start in Hamburg and you actually go onto a ship. The train itself enters a ferry. The whole train is on the ferry inside, and then you come out of the train, come onto the deck, and then 1 hour you spend on the deck while your train is locked, and the whole ferry with the train comes into Denmark, and then the train comes out again and you go to Copenhagen. Okay. It's a fantastic trip, and don't miss it if you are there in Hamburg or anywhere close by. In 8 Stunden nach Warschau, in 6 Stunden nach München, in 4 Stunden nach Kopenhagen, in 2 Stunden nach Berlin. Jeden Tag fahren am Hamburger Bahnhof 720 Züge. Yeah, we still couldn't do this. But please go through these tables and exercises in your textbook. You have this one. Gehen Sie links, gehen Sie rechts. That is the one that I'm talking about. Very simple. How to find directions. Go left, go right, go straight. All those things are given. Rechts, links, geradeaus. Basic sentence structure with articles and negation. This we do tomorrow. And verb conjugations. Okay. These are all, I think I've mentioned that there are irregular verbs in German. So all these would be irregular verbs. Just learn these conjugations.